Good morning. Yes, good morning, Roshine Karote. Gotina Kauru. God is good. All the time. And all the time. God is good and that is his nature. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Ithuĩ tũcenjagia. Mungu ni mwema. Kila wakati. Na kila wakati. Mungu ni mwema. Tutikanariganĩrwo nĩ kuuga ũguo. Nĩguo. Hĩndĩ ciothe atĩ Ngai akoragwo mwega. Nĩguo. Mũndũ nĩ wacenjagia. Ũmũthĩ nĩ tarĩki 12 mũthenya wa gatano. Na andũ tũgũgĩetera magetereire makĩone ũrĩa gũgũgĩthiĩ. Ithuothe rĩ nĩtwetereire kwanja gĩkĩ gĩa president tũkĩmenya ũrĩa kĩragĩthiĩ. Nĩguo. No nĩ ndakora nĩ tũronania moimĩrĩra ma kuma matũra ma mbunge moimĩrĩra official marĩa mahĩtũkĩtio na magekĩrwo kĩrore na magekĩrwo mũkonde nĩ kamĩtĩ ya IEBC tondũ IEBC nĩyo ĩna hinya wa kĩwatho wa kwanĩrĩra ũrĩa moimĩrĩra maya matariĩ na nĩ gũkĩrora ũrĩa atongoria maragĩthurirwo na ũrĩa marakĩgĩire na kura kuma matũra ngũrani no nĩ gũkĩrĩ iturwa ici ingĩ tondũ tũrathuranaga itĩ ithathatũ nĩ gũkĩrĩ ici ingĩ iria cikĩrĩkĩtie kwanĩrĩrwo na amwe magagĩtĩkĩra atĩ nĩ ahote. Kũratuĩka big names are feeling voters wrath. Kĩboko kĩa aikia kura nĩ kĩraiguĩka rĩu na gakĩna ruo. Ugatamurwo kaigua kĩboko kĩu ta rĩu ngathĩti ya The Standard ĩratwĩra mũndũ wĩtagwo John Munyes nĩ arahiũkirio. Mũmbunge wĩtagwo Swarup Mishra nĩ aratamurirwo. Chris Wamalwa onake nĩ mũtamure. Joshua Kutuni onake nĩ mũgũthe kĩboko. Justus Kizito onake kĩboko enakĩo. Enoku Kĩbunguci onake kĩboko rĩ nĩ atũnganĩte nakĩo. Chris Omulele na mũndũ gwĩtwo Hospital Jamongo rarĩ governor wa kũndũ gwĩtwo Busia ararũgamaga Teso South kana Teso North nĩ kĩmwe gĩa gĩcigo kĩa mbunge gĩa kũu Busia arĩkia gũtungata gĩtĩ kĩa governor maita merĩ rĩ araigire ndeke ndũgame gĩtĩ kĩa mbunge aragũthwo na kĩboko aratamũrwo arĩkĩtie tamu igĩrĩ cia governor akauga athie MP nĩguo Naomi Shaban uyu ni akoretwo ni wataita Taveta niguo ni akoretwo mũmbunge kahinda karaya muno makiria maita mana miaka 20 onake ni akutanite na kĩboko. Maoka Maore ni wa kuma kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Meru arĩ ntoro-inĩ ntoroni nĩngwĩrwo nĩ Brenda rĩtwa rĩu rĩtagwo atĩa wega ntoroni Mutoroni yani ni umwe wale maragĩcindirwo gathĩti ĩrameta big names no nĩ ũkĩrĩ arĩa maragĩcindire arĩa maragĩthurirwo kwao kũrĩa mũndũ arakĩrũgamĩte twĩna mũndũ ũretwo Karori Omondi twĩna mũndũ wĩtagwo Musa Sirima ũyũ nĩ watene Musa Sirima nĩ watene Karori Omondi nĩ arĩ personal aid na mũteithĩrĩria wa hakuhĩ wa Raila Odinga Mwangi wa Kĩũnjũrĩ nĩ acoka kwao nĩ atungatĩte Laikipia East maita matatũ koguo nĩ rita rĩa kana athurwo. Haya twĩna Jeremiah Lomurukai Ronald Karauri oĩkaine na Sport Pesa itiguo arathurirwo na captain nĩguo arathurirwo itũra rĩa Kasarani. Kwĩna Mary Emase Muhammad Ali nĩ gũtetera arateteria gĩturwa gĩake kĩa Nyali kũrĩa kaunti ya Mombasa. Na kwĩna Rahim Daud ũyũ nĩ gũcoka aracokire kũrĩa kaunti ya Meru. No ngathĩti ĩratwĩra ha gĩtĩ gĩa president rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩrethwo rĩ kũringana ũrĩa maumĩrĩra maragĩtaragwo nĩ ceceni cio memerekia nginya gwĩkinyĩria hwaĩ kũronanagia mũndũ gwĩtwo Raila Odinga na William Ruto matwaranĩte haha kwa haha rĩu kĩrĩa kĩrethwo nĩ 50% na wongerereku rĩyo ĩmwe no nĩ maratwĩra itura iria irakoretwo ciatarwo hwaĩ cia 160 constituencies nĩ iria gũtarwo na 34B iria iratarĩtwo rĩ Raila ararĩ na 47% na Ruto ararĩ na 50.8% iria nĩ kura milioni 3,700 na Raila nĩ milioni 3,494. Tũngĩthiĩ page 3 na 2 nĩ tũkuona andũ magĩthiĩ Irene Njoki wa kũrĩa Bahati nĩ gũkenerera arakenera wa mũririkana Irene Njoki wa kĩama kĩa Jubilee Bahati nĩ araingĩrire nĩ arahotire Kimani wa Ngũnjiri wa kĩama kĩa UDA. Haya nake mũndũ gwĩtwo wakiri Kagucia page 3
Niramuona ni kuna wakiri Kagucia. Wakiri Kagucia uria nawe speaker. Kana arari speaker wa county ya Nyeri. Ni warahotanire ta mũmbunge wa Mũkũrwa-inĩ na kiama kia UDA. Arahotire uria urari gĩtĩ-inĩ kĩu ũgwĩtwo Anthony Kiai uria ũrarũgamĩte na kiama kia TSP na Kariuki wa Muchemi uria ũrarũgamĩte na kiama kia Jubilee. Hena ngeretwo Elijah Memusi Kanchori. Niramuona hai Elijah Memusi Kanchori ni aratuĩkire mũmbunge wa Kajiado Central. Niwe wamuona haha. Ndamuona hau bica-inĩ. Haya mũndũ ũngĩ hau rũgongo nĩtũrona mũndũ ũretwo Charles Ngona. Ngona ahotanako. Charles Ngona. Ngona akona u. Ngona arahotire kuria ngondo gwetagwo riri Mwingi West parliamentary seat. Ngona ari gukona. Ngona ni akona. Ni akona. Akona arĩa maracindanaga nake. Na kiria gitũ kĩroraga no tukwona ũrĩa ite cianjĩtie kwĩrehe. Bunge ĩno nĩ gũkorwo na maũndũ maingĩ mũno macenjetie. Na ũngĩrora rĩ nĩ turerwo ũrĩa kũhana. Bunge ĩno yahota gũcenjia mũno nginyagia rĩu rĩ. Azimio ina ite 70 cia ũmbunge nginyagia thaa ici. Nayo Kenya Kwanza ina iturwa 66. 66 seats. 54 ni cia kiama gĩgwĩtwo UDA. Maendeleo chap kana ino MCCP gucia ni maendeleo chap ina kimwe. PA ina kimwe. DP ina kimwe. Ford Kenya ina inya, ANC ina inya, na TSP ina kimwe. Tugithimwa na Azimio mena ite 70. Wiper ina ite 11 nginya riu. Jubilee ina ite 9. ODM ina ite 42. Na ODM na UDA ni cironeka igitwarana. Haya MDG ni ke? MDG dikane aketo tige gwicireria aketo tuge MDG tutige kuga uria utari. Hena UDM kete kimwe KANU ite igire na ici igire ni ngecira kimwe gikuria ni kia mundu ra mũmbunge wa Tiati. Amwe na mũmbunge wa Tiati ri Kamuketi ona reke ndore tondracio na mwena ũrĩa ũngĩ na ũyũ ũngĩ nĩ rĩrĩ ni Samburu West kwa mundu gwitwo Josephine Naisula Lesuda. Icio nĩ citire cigirite cia KANU igire nginyagia riu. Ogo Samburu West na Kajiado Baringo Tiati. Haya kiama kia DAP kene iteinya. Bunge no igukorwo na abunge a guthurwo ni muingi andu 290. Niguo. Haya acio nĩ arĩa marũgamĩrĩire matũra o itura rĩa bunge. Atumia 47 a county na nĩ gũcoka kwamũrwo abunge 12 na mekwamũrwo kũringana na ũritũ wa ciama ici. Bunge ĩyothe bunge ya bũrũri ĩbatiĩ gũkorwo na members 349. Abunge 349 349 ni kuga ni 290 ni 290 cia abunge wongerere 47 cia woman rep ucoke wongerere ya kwamurwo nigetha moke 349. Tareke tuthie page 5 tuhutie cia Mount Kenya uria andu marathurirwo page 5 ni twajina haria Meru kuringana na uria gatheti ikirite Igembe South kwena mundu witagwo Mwirigi John Paul wakiama gĩa UDA. Tonya Tharaka-Nithi kundu gwetagwo Shuka Igamba Ng'ombe. Kwena Ntwega Patrick munene wa UDA. Tuthi Mbeere North Embu. Embu kwena mundu wetwo kwena rĩtwa rĩrĩa oĩkaine na rĩrĩa surname nĩ Mulu nĩguo Ruku. Ruku kana Ruku. Jeffrey Kariuki Kiringa wa DP. Nĩ tuthie Nyandarua kundu gwetagwo Kebeberi. No rathuriro Kebeberi. Nyandarua Kebeberi etagwo Wanjiku wa Muhia. Kiama nĩ UDA. Oljororok ni kwa mundu gwitwo Mucira Michael Mwangi na kiama kia UDA. Daragwa kwena mundu uretwo Gachagua George N. Kiama ni kia UDA. Kieni kwena Wainaina Anthony Njoroge wa kiama kia UDA. Mũkũrwa-inĩ kwena Gicohi Kagucia John Philip. Kiama ni kia UDA.
Dia kwina George Macharia Kariuki kana GK. Kiama. Ni kia UDA. Gatodo South. Kwina Gabriel Gathuka na aikeneta GG Kagobe na kiama kia UDA. Aya, tuthie tuikuruke nginya kuretwo Moro ni doka kwina Kimani Francis Kuria. Girigiri. Kiama kia UDA. Girigiri ni Wajira Martha Wangari na kiama kia UDA. Kuresoi South. Kwina Tonui Joseph Kipkosgei na kiama kia UDA. Kuresoi North. Kiprono Mutai Alfred kiama kia UDA. Nakuru Town West. Ni kiama kia Jubilee egwitwo Arama Samuel. Emuru Adikia. Kwina Ngeno Johanna Kipiegon na kiama kia UDA. Narok North. Pareyo Agnes Mantaine Jubilee. Kajiado Central. Kajiado Central ni kwa Kanchori Elijah Memusi ni wa ODM. Kajiado South. Parashina Samuel Sakimba ni wa ODM. Haya, tuthie tuke Nairobi. Westlands. Nairobi Westlands. Nairobi Westlands. Ndakinya ni Wetangula Timothy Wanyonyi kiama kia ODM. Langata ni Kothe Felix Oduor. Oduor adogima mweja lango. Kiama. Etagwo Kothe Felix Oduor wa ODM na niwe adigimotaga Jarango. Kibra. Ni Orero andu mamwe mwalimu Orero mwalimu wa kuria Upper Hill etagwo Oriero Ronald Kamwiko Independent. Haya, Kasarani. Embakasi. Kibra ni ODM. Orero ni ODM. Orero Peter Ochieng ODM ni gukira mwalimu sorry ni ndahitia. Kasarani ni Karauri Ronald Kamwiko. Kiama ni kia Independent. Embakasi East ni Babu Owino Paul Ongili wa ODM. Embakasi West Mwenje Mark Samuel Muriithi Jubilee Party. South Imenti ni Dr. Shadrack Mweti. Neguo? Mweti na kiama kia Jubilee. Na reto Ithenji. Kana ni amatana kiraji. Ithenji. Maragwa Miri wa Maua wa Ithira na kiama kia UDA. Haya, tuthie Subukia ni Gashofe Samuel Kinuthia wa kiama kia UDA. Central Imenti Moses Ngoshine wa kiama kia UDA. Githongori wa Mushoba Gathoni wa Mushoba na kiama kia UDA. Bahati Mrembo Irene Njoki na kiama kia Jubilee. Mathioya ni Gicuki Edwin Mugo wa kiama kia UDA. Teto ni kwa mundu gwitwo Teto ni ndiramona handu. Teto. Teto Mwangi Jeffrey Wandeto wa kiama kia UDA. Ruaraka ni kwa Francis Kajwang Tom Joseph na kiama kia ODM. Tigania West Motonga John Kanyuithia kiama kia UDA. Nakuru Town East David Gikaria. Mwala ni kule Ikamba-ini ni kwa Machakos County ni kwa mundu gwitwo Musau Vincent Musyoka wa kiama kia UDA. Laikipia East ni kwa mundu gwitwo Kionjori Festus Mwangi na kiama kia TSP. Aya. Na no turikara tukimenya tukiraga mwiroreri maria marathi na mbere na kwiyumiria na ngwambiria na kuria mwena wa Kabete kuria Githua wa Mashukuru eguthie na mbere na kurugamirira aikari agicigo ya Kabete bunge-ini thutha wa kuyukia hotani githurani-ini kiria kiratabanirio tariki kana kiria gitabaniririo muthenya wa keri kiumia giki. Wa Mashukuru wa kiama kia UDA arahotire na kura 49,000 na mung'ethaniri wake wakwe arari Njenga Mwethi wa kiama kia Jubilee uria arahotanire kura 657. 653 votes, Njenga Wicks Mwethi 6,057 votes, Thiongo Eda Wamboi 1,297 votes, Wamashukuru James Githua Kamau 49,400. Opportunity then to present this certificate of elected member of National Assembly to Mr.
Mheshimiwa James Githua Kamau. Congratulations. All the best. It is congratulations to mirira ma ogitikia mubunge wa Kabete marikia kwanirirwo orodumwe na mumirira ma aria makoretwo makihotana ite itiganite cia wodi orodumwe na ite gitikia president manirira maria kana mumirira maria matarekereirio kwa hinda riri ni mumirira ma uri hotanite guku gicigo-ini giki ma uria ugukorwo gitongoria county niwe governor orodumwe na mumirira ma mutumia mubunge wa guku county-ini ya Kiambu na senator mu ni tuguthi na mbere utugeta Odonge ni ati kwa hinda riri thiini wa icigo ciothe 12 cia ubunge guku kaunti-ini ya Kiambu riu maumirira maria matarikitie kurekererio ni maumirira ma gicigo kia ubunge gia Kiamba orodumwe na gicigo gia Thika na koguo gukiroka gukia kana uria gugukorwo gugithereruka noguo maumirira ma meguthi na mbere makirekagiririo tukimenya ati aria makoretwo makiruta wira uyu matikomete na matihurukite thiku icio ciothe magitigirira ni macokaniriria ati hatire mahitia mangioneka magirakorwo ni megukorwo magithondeka form 34A iria mafati gukorwo magitwara thiini wa Bomas of Kenya niguo maumirira macio mothe makorwo magitukanio na makorwo makianirirwo niguo gukorwo gukimenyeka mutongoria wa bururi uria gukorwo uri kuo reke njuge mihango iria koretwo githi na mbere thiku-ini icio ithatu ni mihango mama gutiri kwina andu matari mauma thiini wa horo eno magitigirira ati maundu mau mothe ni marikirira na hii kwa muhiano na tugicoka thutha thiini wa icigo iria ciothe ikoretwo cianirirwo ahotani nete tungĩambĩrĩria thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kikuyu Kimani Waicũng'wa nĩ ũhotanĩte na kura iria nyingĩ makĩria ũkĩringithania na mũng'ethanĩri wake wa hakuhĩ Owen Ndung'u na agakorwo hakĩgĩa na ngarari nĩ gũkorwo ũrĩa ũhotanĩte kana ũrĩa maratindĩkanaga nake nĩ areganĩte na maumĩrĩra mau akauga mararĩ na mahĩtia na nĩ ekwenda marorwo tũka thĩinĩ wa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Limuru nake John Kĩragũ Chege agakorwo akĩhotana wa kĩama kĩa UDA harĩ mũng'ethanĩri wake ũrĩa nĩwe mũmbunge ũrarĩ mũmbunge wa Limuru Peter Mwathi no nake John Kĩragũ Chege niwe wari mũmbunge mbere ya Mwathi aingĩrĩte na ũndũ ta ũyũ ũgĩcokera thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Rari kũrĩa Jona kũrĩa mũndũ gwĩtwo Mbũrũ wa Kahangara hotete mũmbunge ũrĩa ũrarĩ kuo Jona Mbũrũ onake gwakorwo atĩ Mbũrũ wa Kahangara niwe wari mbere ya Jona aingĩrĩte na rĩu niwe wakorwo agĩthurwo ona kĩama kĩa UDA tũgĩthiĩ thĩinĩ wa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcomba kaiũkia ũhotani mbere ya mũng'ethanĩri wake wa gĩtĩ kĩa ũmbunge ũrĩa ũrarĩ ho nake nĩwe Gabriel Kago wa Rĩndia Rũirũ nake gũgakorwo gũthiĩte ũguo gũgĩcokagĩra na kĩama kĩa UDA gĩgakorwo gĩkĩamũkĩra ũhotani thĩinĩ wa icigo ciothe cia ũmbunge cia gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu o tiga gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo kũrĩa mũhotani kĩũmbe kana mũrũĩrĩri kĩũmbe Elijah Njoroge Alliance Kũrũria akoretwo akĩoya ũhotani wa gĩtĩ kĩa ũmbunge kwa ihinda rĩrĩ tũkwaranĩria na ũrĩa wakorwo akĩnengerwo certificate yake kana akiamukira ũhotani gũkũ gĩcigo-inĩ gĩa Kabete hihi no ũtwĩre gĩthurano in general kũrahanaga atĩa na ũngiuga atĩa rĩu kuona nĩwe wacoka rita rĩa kerĩ gũkũ Kabete reke njuge gĩthurano kĩrarĩ kĩega onokorwo nĩ weterera ti kũinaina nĩ tweterera mathaa maingĩ no ndagĩka ya mũico ndacokeria Ngai ngatho nĩ ndaheo certificate ũrĩa ingĩenda kuga wa mbere nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ kũhe ũhotani ũyũ ti wakwa ũhotani ũyũ nĩ Ngai ũhete wa kerĩ njokeria andũ a Kabete ngatho nĩ ũndũ wa kumĩra na wendo mũnene mũno na magoka makahe kura nyingĩ 49,424 na ũrĩa nyumĩte thutha ena kura 6,000 na 57 koguo nĩ wendo mũnene kũrĩ andũ a Kabete manyonetie na nĩ ngauga ngamwa promise ngatho ciakwa kũrĩ o
nä kå marutĩra wä ra. Mũmbunge mũthure wa Kabete no tuge atĩ tũtikuonete ũkĩhũra ũteti ta arĩa angĩ othe marekaga kambeini, ndũkoretwo ũkĩoneka igũrũ wa rori, ndũkoretwo hihi ũkĩoneka ũkĩnegena makĩria matũra-inĩ. Hihi ũhotani waku ngiuga umanĩte nakĩ kuona hihi ũkĩringithanio na arĩa angĩ ndwarĩtie mũno? Reke njuge gũkũ Kabete nĩ wĩra tũrutaga na aikari a Kabete mendete mũndũ ũroneria ciĩko, na ũrĩa gĩthũngũ kiugaga action speaks louder than words. Na koguo ambunge aikari a Kabete nĩ wĩra marorete na makona nĩ ndĩmarutĩire wĩra na makona manjokerie ngatho na gũnjokeria kũnjandĩka wĩra ũcio rĩngĩ. Nĩ thank you mũno. Ũngĩhe ndagĩka oro ĩmwe ngũhe MCS arĩa marĩkĩtie kwanĩrĩrwo ta ahotani, mũndũ eyuge na uge nĩ ahotanĩte wodi ĩrĩkũ, na hihi tũtegũte mahinda tũgũthiĩ ũkauga rĩtwa rĩaku na ũkauga ahotanĩte wodi ĩrĩkũ? Kwa marĩtwa njĩtagwo Edi Kĩnyanjui, thurĩtwo wodi ya Nyathũna ward, no nĩ ndĩrarĩ kuo na ndathurwo rĩa kerĩ. Na niĩ njĩtagwo KT Kamau wa Thũmbĩ, na niĩ nĩ hotanĩte Mũgũga ward na kĩama gĩakwa nĩ UDA, na ngagĩkenera andũ a Mũgũga mũno na ngamacokeria ngatho, na wodi ĩno mũrĩ nĩ wodi yakwa. Nĩ thank you mũno. Wĩuge rĩtwa rĩaku, ũhotanĩte wodi ĩrĩkũ? Marĩtwa makwa njĩtagwo Jane Thogori, hotanĩte wodi ya Gĩtarũ, na nĩ ndĩracokeria andũ a Gĩtarũ ngatho na ndũgamĩte na kĩama kĩa UDA. Nĩ tuona thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge nĩ gwathurwo atumia maigana ũna thĩinĩ wa gĩtĩ kĩa wodi. Hihi nĩkĩ kĩragucĩrĩirie aikari a gũkũ gũthura atumia? Rita rĩrĩ andũ a gũkũ gwitũ nĩ maratũteithirie mũno ithuĩ atumia, tondũ nĩ monete wĩra mwega wa atumia ũrĩa tũcokete kũruta, na still tukauga nĩ wega gũtũheaga agenda nĩgetha tũkahota kũruta wĩra twĩ hamwe. Twathurwo tũrĩ atumia erĩ na nĩgetha tũkarũgamĩrĩre mwena wa atumia na tũhote gũteithia andũ. Koguo niĩ nĩ thurĩtwo nĩ ngũrũgamĩrĩra mĩena yothe ya atumia, athuri na youth. Ũrarĩ okuo wĩ mũmbunge kana wĩ MCA wa gũthukio, hihi nĩkĩ kĩu kĩragucĩrĩirie aikari a wodi yaku kuona ta ũraruta wĩra na hararĩ na ũngĩ ũrathurĩtwo? Okay, niĩ ngoretwo ndĩ nominated, na rĩrĩa ndanominatirwo nĩ ndaigire nĩ ngwenda gũthiĩ na mbere na kũruta wĩra, koguo nĩ ngoretwo ngĩoneka wodi ngĩnyitanĩra na andũ a wodi yakwa ya Gĩtarũ na gũteithania nao na kũnyitanĩra nao, na nĩkĩo maronire nĩ njagĩrĩire na marahe gĩtĩ kĩu. Ndĩmacokerie ngatho mũno na ndĩmere nĩ ngũmarutĩra wĩra na ndirĩ hĩndĩ ngamaconorithia. Yes. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ wacagũrĩtwo wĩ mũndũ kĩũmbe, kwa ihinda rĩrĩ woka wĩna kĩama, hihi wĩtagwo atĩa, wacagũrwo kũ na kũrathiĩ atĩa? Thank you muno. Kwa marĩtwa njĩtagwo Eric Warũgũ wa Ndung'u, na nĩ niĩ ndĩrarĩ MCA wa Ũthĩĩrũ, na nĩ maraheire gĩtĩo kĩnene mũno na marathura rĩngĩ ndĩ thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA, na ngacokeria andũ Ũthĩĩrũ mũno ngatho nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩu maraheire, na nĩ mangenia mũno tondũ nĩ mararĩhire wega na wega. Andũ Ũthĩĩrũ manjĩtaga Eric Warami nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa tũrutĩte kũu, na ngauga nĩ maraheire gĩtĩo mũno nĩ ũndũ wa gũcokia wega na wega, na ngaiga Ngai amũrathime na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũruta wĩra ona maita merĩ gũkĩra ũrĩa tũrarutire mbere. Thank you mũno. Wahotana wodi ĩrĩkũ na hihi ũngiuga atĩa wĩ mũcagũre mũtongoria mũtumia? Marĩtwa njĩtagwo Grace Wanjirũ wa Hinga, na rĩtwa rĩngĩ ngetwo wa Cool, ndĩracagũrirwo wodi ya Kabete, na nĩ ngenete na nĩ njoketie ngatho kũrĩ aikari othe a Kabete harĩa othe marĩ, maigue nĩ ngenete nĩ tondũ wa kũndua mũrũgamĩrĩri wao thĩinĩ wa kaunti ya Assembly ya Kiambu mwaka ũyũ wa 2022. Thank you mũno. Ũguo nĩguo gũkĩhana gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu na gũkũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa ũmbunge gĩa Kabete, nĩ atĩ maumĩrĩra nĩ marĩkia kũrekererio kwa ihinda rĩrĩ, na mũjumbe mũthure kana MP mũthure gũkũ nĩ James Gĩthua wa Macukuru. Aya angĩ othe mamumĩte thutha haha nĩ ma MCA a gũkũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa ũmbunge gĩa Kabete. Rĩu ũngĩnjĩtĩkĩria ngũrĩkie ĩmwe kwa ĩmwe tũharũrũkĩte nginya gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kiamba kũrĩa maumĩrĩra mekũrekererio ndagĩka yothe kuma rĩu, na nĩguo tũkorwo tũkĩnyitanĩra na kũtigĩrĩra atĩ mwĩroreri wa Inooro TV nĩakorwo agĩtwarana na ũrĩa guothe kũrathiĩ thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu. Angĩkorwo hatirĩ kĩũria kĩngĩ kwa ihinda rĩrĩ, ngũhoya kwamba gũthiĩ naniĩ gũthiĩ kũrekereria maumĩrĩra marĩa mangĩ mekũrekererio thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kiamba handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ nĩ thukuru-inĩ wa Mũgũga wa Gatonye, Kiamba kaunti-inĩ ya Kabete, gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.
ihoya riu riaku no rio tukureka rihinge ati tukurekererie uthie nginya muno cio wa Kikuyu nigetha tumenyithie na kuhana atia no kahinda gaka reke tuthie kuria kaunti-ini ya Migori kuria kiama kia ODM nakio kigite na uhotani munene kaunti-ini ya Migori thutha wa kuyukia iturwa cia gavana na senator. Ochilo Ayako atoretie ng'ethaniri yake na kayukia uhotani ta gavana muthure thutha wa kugia kura 75,226. Ayako ararumirirwo hakuhi ni John Pesa wake makia DAPK. John Pesa uria urari na kura 226 na 171 na Kedal Masotino wake makia Jubilee aregira arari kiari wa gatatu na kura 21,164. Gitura gia seneta nakio kiroirwo ni Eddie Okech o wake makia ODM Kamandazi. Sawa gani? Nakumbuka Ochilo Ayako alikuwa anaongea polepole juu alikuwa Minister of Sports. Dalmas Otieno 21,164. Dachel Pesa John 126,171. Maroa Rebecca Gatti 6,563. Marwa Chen Moronge 5,994. Bogo George 175,226. All of us, we are going to deliver on all the commitments that we made to the people of Migori, but more importantly, we will fight corruption. We will ensure administration lives to its billing that we do not tolerate corruption. We will also ensure that besides delivering the services that the county government is mandated to do, we will embark on a scheme to improve our income, to increase our income. And income will not only be increased in Migori County, but it will also be shared equitably. We want watu wakipata nafasi, wanapata nafasi kila sehemu, sio sehemu moja pekee. Wega muno ni ndu aguthina mbere guikarania na ithue na uria urari mubunge mutumia wa kaunti ya Migori Gladys Wanga niwe gavana muthure wa kaunti no thutha wa kugia na kura 220 urari mubunge mutumia wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga niwe gavana muthure wa kaunti thutha wa kugia na kura 244,559. Wanga wake makeodia mararumirwo ni Evans Kidero urari muhuraniri kiombe na kura 154 na 182. I'd like to thank the people of Homa Bay for the overwhelming mandate that they've given us. It's deeply humbling. The huge responsibility that has been laid on our shoulders is overwhelming this evening, this morning. We always hoped that we would win, but that we would win with such overwhelming majority and mandate was never in the slightest of our expectation. And therefore, the people of Homa Bay, you have overwhelmed us with your vote of confidence. And I want to state here unequivocally that we will not betray this trust. We will take this responsibility as seriously as you have laid it on us. We will not let you down. I come back to the county government. I know we've been working as a team, very solid team, who had a unique campaign. I very believe that people are missing our campaign. And I want to thank also my female. I want to emphasize that because, you know, it's unique this time that women, we are growing. Even though the two-third gender rules didn't undergo the right passage in Parliament, probably it was frustrated. By this time, I'm telling you, no way it is going to go through.
with Bensouda in Parliament, they're going to achieve it. Okay. For having affirmed their confidence in me and in the party. I also want to thank my colleagues with whom we walked around the county campaigning as a team. We called ourselves the six-piece team. And I'm glad that today the indications are that all of us in the six-piece team have all sailed through. In fact, the main cherry now on the cake will be to see Raila Amolo Odinga sworn in as the president of Kenya, because the rest of us already, our positions have been reaffirmed. Tugithie kuria mwena wa Kajiado nakuo Onesmus Gogoyo wa kiama kia UDA niwe muhotani wa giturwa kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo na kura 26,718 maumĩrĩra maria marekereirio ni IEBC ward-ini ithano cia gicigo giki. Kiama kia UDA nikiyukitie ahotani iturwa-ini inya aria ni Stephen Gatho wa ward ya Olkeri, Mutiga Maina wa ward ya Nikaimurunya, James Biriri wa ward ya Gongu na Titus Matheka wa ward ya Rongai. Elgor wa ward ya Ololua niwe urathurirwo na kiama kia ODM. Mbere ni gucokeria Ngai ngatho na njuge nginagia haha ni Ngai no makiria muno andu a Kajiado North aria metikira kuthura na njira nene na kumagia na gucaria kura na nomination ya kiama kia UDA na githurano giki andu macagurana na njira nene muno na njuge twacagurana na thayo na no tukuiga thayo nginya thutha wa githurano na ni ndamera wega ni ndathuro ndi mundu wa kiama kia UDA kiria kia Hasla no hakinya ni hakuruta wira ngurutira wira andu othe ngimenyaga kwina rucio na andu marabatara gukorwo makinyitirirwo ni mutongoria uria macagurite na ndimereo ni ndire bunge aria agucagurwo guthigukira bunge wira wakwa ni kwaria na kumatetera na tondu uguo niguo ngoretwo ngika ndi kuria county riu ngwika na njira nene nigetha Kajiado North tuhote kumitwara handu hangi hareta koretwo iri ndirari huthu tondu nigukorwo na mikora miingi kuri andu amirika miingi no nake Ngai ri ni munene gukira maundu mau mothe na ni atuma tukinyaririe muthenya wa umuthi cokeria Ngai ngatho muno mahinda-ini maya ni undu wa gutuhe hotani munene thiini wa ward itu ya Olkeri githurano kirari kiega na kirari na waraganu na kirari andu a IEBC ni mararutire wira mwega uria tugitugeria muno na tuge ati githurano kiu kirari free and fair. Thabari ya siasa ndirari huthu ndirari nditu no ningi ni undu wa hinya wa Ngai na hinya wa andu a Olkeri gwitikania na nie na kugia na imani na nie niturahotire kuona uhotani munene na kura iria irari nyingi muno thiini wa wadi ciothe ithano maitwo makwetwo Maina Mutiga kuma Ngaimurunya wodi ya Ngaimurunya enyitenda rongatana ngataro Ngai no ingiuga ni ati kwina macogo ya githurano ni kuhoya ngi muno andu itu othe manyitane turigano ni ukabira turigano ni ciama twinje matura maitu ni amata gwakeka tugumira ciama muno no tigano ni watureka tugira muno ukabira tugano watureka wendi witu ni kunyitania kabira ciothe na gwaka itura ritu kuria kari ndiruge kurira riri uguru wege hoya. Jina ni Titus Matheka Masila, mimi ndio MCA wa Ongata Rongai kuanzia sasa, na mimi kitu ya kwanza ndashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hii njia haijakuwa rahisi, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu amekuwa nami na pia wananchi wamenisupport, nimeweza kufanikiwa na kupata hii position ya kuwa MCA wa Ongata Rongai. Na kitu nitasema, mimi niko ready kufanyia watu wangu kazi, either ulinichagua ama hukunichagua, mimi nataka kufanyia watu wa Rongai kazi. Na kwa hayo machache mimi nashukuru na Mungu awabariki. Ni urathi na mbere na kwirorera tafaria ya Inoro rucini makiria itua ria a Kenya na riu Kenya bengo tigana mamirira maria kana ngonie mamirira mamwe maria mathiite na mbere na gukinya guku thiini wa studio.
I've always been a Rihanna super fan kwanza kitambo tukiuliza watu mabeshe zangu high school. I don't think I'm Kenya's Rihanna, but kuna some resemblance at some point. Hairstyles flani nikieka nini na ka Rihanna. So I just embraced it. I mean, kuna time flani whether imekuwa tao CBD and there's this girl alikuwa anashinda akishout Rihanna, Rihanna. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. We mwega mwathani agocwo njitagwo Phyllis Buthia na riu ongenda rwimbo rwakwa gutanatuka tasikiza thiini wa thimu yaku ukuihinya star 811 star 277 hash origin star 811 star 277 hash na nguririkanie mucii wa Inoro nikuo mucii wa aini othe. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial star 487 star 2 hash. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with star 487 star 2 hash. Dial star 487 star 2 hash now. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. We are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Good. Yes, Kamau. Gotire na ururo cine. Yes. To turagethi na mbere na gukionania moimirira maria marakiuma kuria kwa IEBC. Na makiria kuria icigo-ini cia ubunge. Na otigetere tukionera kuragithie. Niguo. Guku bururi-ini. Thaa ici nĩ thaa cigana? Nĩ thaa ithatũ itigĩtire ka 23. Good. Na ndĩreciria hĩndĩ ĩrĩa kũrĩgĩa na gĩikaro na andĩki a mohoro kũrĩa Bomas of Kenya nĩ tũrĩkĩonia mwĩroreri akĩigue nĩkĩ kĩragĩthiĩ na mbere kũrĩa kura cia gĩturwa gĩa president ciratarĩrwo. Reke twambe tuone kũu Bomas ũrĩa kũhana na ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ici nĩ mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma mwena ũcio wa Bomas, no kũrĩ na meharĩrĩria ma kwanĩrĩra maumĩrĩra kũrĩa mwena na mwandĩki wa mohoro ũrĩa wĩ mwena ũcio wa Bomas nĩ Masewadia wa Mũrĩithi. Na ĩkorwo Masewadia wa Mũrĩithi nĩ ũratũigua watwaka tũgũka kũrĩ we. Haya, mũndũ gwĩtwo Masewadia wa Mũrĩithi. Icio nĩ mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma kũrĩa kana mwena wa Bomas. Kũ nĩkuo gĩtarĩro kĩnene gĩa bũrũri gĩa kura na IEBC nĩ magĩetereirwo magĩũka makĩruta mwerekera. Ndĩrona rĩu ciratarwo gĩ itũra rĩa mbunge cikianagĩrĩrwo o itũra rĩa rĩka magoka magatwĩra ng'ania ici na ng'ania ici na tũgagĩcoka na ithuĩ tũgagĩciĩkĩra screen-inĩ nĩgetha mwĩroreri harĩa hothe arĩ agakĩona ũrĩa kũragĩthiĩ na mbere. Na mũndũ ũrĩa ũriuga mũhotani nĩ IEBC ti ngurubu ng'ania kana mũndũ ũngĩ aca IEBC. Na thĩinĩ wa ndũmĩrĩri yao kũrĩ andĩki a mohoro nĩ marĩrĩire Kenya magĩe na wetereri. Kenya marĩrĩirwo atĩrĩrĩ, thiĩ na mbere na gweterera, twĩna nginya mũthenya wa kerĩ wa kũheana maumĩrĩra makĩria kĩrĩa kĩrarorwo mũno nĩ gĩturwa gĩkĩ kĩa president. Nĩ maretererwo mũno na maitho maingĩ mũno marorete Chebukati. Nĩguo tondũ watho nĩ ũramwĩtĩkĩria ũndũ ũcio ũrĩ watho-inĩ atĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa mwaikia kura nginya hĩndĩ ĩrĩa egũcianĩrĩra akorwo na ihinda rĩa thikũ 7 nĩgetha nake akĩhote gũkĩruta wĩra wake na aũrute kĩhinyio aũrute ũrĩa kwagĩrĩire nĩgetha akĩheana moimĩrĩra rĩ akorwo ena ũma wamo. Nĩnguonete hĩndĩ ĩngĩ nĩ tũkũrorete ngathĩti-inĩ kidogo, nĩ tũgũthiĩte twahutahutia ngathĩti kidogo mathaa mangĩ tũtikĩrĩa tũkũrora hanini, no nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria na andĩki twa mohoro. Ivan Sasibe kũrĩa Naikuru tũratanya kwaranĩria nake, Victor Kĩnuthia kũrĩa Murang'a na wakĩigua Masewadia arĩ kũrĩa Bomas. Tũkorwo tũkĩaranĩria nao nĩgetha matwĩre na matũcorere mbica ya ũrĩa kũhana na kũrĩa marĩ ũrĩa gũikaire na gũtariĩ. Nĩguo. Yes. Twĩrorere Bomas tucoke tukione moimĩrĩra marĩa matũkinyĩire. Icio nĩ mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma kũrĩa mwena wa Bomas kũrĩa kũratanywo nĩ gũkorwo na ndũmĩrĩri gũkorwo kĩrekererio nĩ IEBC kũrĩ mũingĩ, na IEBC no ĩrarĩtie na mũingĩ mũthenya wa hwaĩ kana ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ, na no nĩtambatĩgue ĩmwe ya mĩario ĩrĩa ĩrarekereirio mũthenya wa ira nĩ Wafula Chebukati.
Commission are the official results. As I indicated earlier, sometimes yesterday, we allowed the media to tally results, and we say that the public should know that the media is telling results for purpose of reporting, and there should be no anxiety around the disparities between the different media houses, because the source of the results is the same from our public portal. We also allowed candidates to do their own tallying, and the tallying by candidates is for their own consumption and to assist the agents in carrying out the exercise we are doing here of verifying the results. The candidates cannot and should not attempt to declare themselves using their own verified results. That's the work of the Commission. And for presidential candidates, that's the work of the National Returning Officer. So that needs to be made very, very clear. Now we have results from Baringo Central constituency in the county of Baringo. Registered voters, 45,949. Total valid votes cast 34,906. Rejected ballots 168. Odinga Raila got 1,656. Ruto William Samoei 33,162. Wahiga David Maure 26. Wachakoya George Luchiri 62. We also have results for Oljorok constituency in Nyandarua. Registered voters 60,199. Total valid votes cast 39,867. Rejected ballots 296. Odinga Raila 7,579. Ruto William Samoei 31,982. Waihika David Maure 140. Wachakoya George Luchiri 166. We also have results for Kathiani constituency in Machakos County. The total registered voters 60,224. Total valid votes cast 37,999. Rejected ballots 260. Odinga Raila 30,984. Ruto William Samoei 6,624. Waihika David Maure 91. And Wachakoya George Luchiri 300. We have results from Kangundo constituency in Machakos County. Total number of registered voters 60,796. 60,796. Total valid votes 38,671. Rejected ballots 330. Odinga Raila 29,808. Ruto William Samoei 8,405. Waihika David Maure 93. And Wachakoya George Luchiri 365. Lamu East constituency, county of Lamu.
Total registered voters 22,047. Total valid votes 14,703. Rejected ballots 436. Odinga Raila 9,564. Ruto William Samoei 4,639. Waihika David Maure 48. Wachakoya George Wichiri 452. So those are the 5 results. The verification is ongoing. We have about 8 returning officers in the House, and this exercise will continue. We have observed that we need to fasten up. We shall increase some more desks so that we can move a little bit more faster. So we ask for your patience and thank you all for your cooperation. Iyo ni miario ya Wafula Chebukati hwae kana utuko wa gukia umuthi kuria nyumba-ini ya mishemanio ya Bomas kuria arikio gitariro kinene kia IEBC na no kuratanyo IEBC no ikore kirekereria ndumiri no reke nyambe ngurute mono cio wa Bomas gutware ginya kuria county-ini ya Meru kuria tugucemania na marisi wa mohoro ogwitwo Hassan Mugambi, habari ya asubuhi na ni yapi ambayo umeweza kuyakusanya ili uweze kutuarifu? Asante sana Njoroge, ukiwa katika studio. Tuko katika kaunti ya Meru kama ulivyosema, kituo kikuu cha hesabu za kura katika kaunti hii, na sasa zinaendelea tu kufika zile yale matokeo kutoka maeneo mbalimbali ya kaunti hii ya Meru. Kumbuka ni eneo lililo na maeneo bunge 9 na wadi 45, na kwa sasa kile ambacho nikiangalia tu nyuma pale ukiniruhusu ni kwamba kuna maeneo bunge 4 tayari yameweza kufika hapa na matokeo yao ya maeneo hayo bunge ambayo yanafaa kuwa ni yenye kuwasilisha zile stakabadhi ambazo zimetoka katika kaunti hizo ambazo ziko na matokeo ya kura ya county, na zungumzia kura ya gavana, vile vile kabisa kura ya mwakilishi wa kike na kura ya seneta katika kaunti hii ya Meru ndizo zinazoendelea kupokelewa hapa. Kumbuka wanapokamilisha hesabu ya kura katika eneo bunge ama kituo kikuu cha eneo bunge, wanaelekea sasa katika Bomas. Yule mkuu anaelekea Bomas na yule naibu wake anakuja katika eneo la county ambapo anawasilisha matokeo ya gavana na matokeo ya seneti vile vile hapa katika eneo hili. Kwa hiyo ni swala zima la kusubiria tuone ni vipi ambavyo tayari walitangaza moja ya imenti ya kusini ambayo imeshatangazwa, lakini kwa sasa wanaendelea tu kufanya ile verification ya hizo zingine ambazo zimewasili, ikiwa ni pamoja na imenti ya kati, imenti ya kaskazini na eneo bunge la Bore. Lakini nikuchoree tu taswira ya jinsi ambavyo Meru imepiga kura wakati huu. Kumbuka kwamba kaunti ya Meru ni kaunti ambayo huwa inapiga kura kwa viongozi wenyewe na wala haifuati mawimbi ya chama, na tumeona kwamba haitafuata mawimbi ya chama katika eneo hili, kwani zaidi ni kweli kwamba zaidi ya wale ambao wamepiga kura kwa upande wa UDA, lakini kile ambacho kimeonekana zaidi katika maeneo bunge haswa ni kwamba ni mtu anaangaliwa kibinafsi na sera zake na masuala kama hayo kabla ya kuangazia swala zima la chama katika kaunti hii ya Meru. Nikikuchorea tu taswira ya jinsi mambo yalivyokwenda katika maeneo bunge mbalimbali ama maeneo bunge yote 9 ambayo tayari yametangaza wabunge wao, ni kwamba Tigania ya Mashariki ama Tigania East, Mporo Aburi Wanaupeu ndio amekuwa mbunge wa eneo hilo, ambaye alipata kura 32,172, akimpiku Jishunge Kabeabea wa UDA ambaye alipata kura 11,058. Na vile vile kabisa tukiangazia Tigania ya Mashariki, tumeanzia upande ule wa Tigania tukikuja hadi upande huu ambapo tutamalizia Bure, lakini tukiangalia tu Tigania
ya Mashariki ni kwamba John Mutunga wa UDA ndio amechukua, na yeye ndio alikuwa mbunge katika eneo hilo akiwa amesimama wakati huo mwingine na Jubilee, na sasa kuna kura 26,918 akimpiku Kilemie Mwiria ambaye alisimama na chama cha Devolution Empowerment Party yani MBAS akiwa na kura 14,069. Na vile vile kabisa tukiangalia Igembe sasa, tukiingia upande wa Igembe pia mambo yalikuwa ni kama hayo. Tunamuona tena Jubilee ikichukua uongozi katika eneo hilo ikiwa ni Dan Kiili ambaye ndio mbunge sasa na kura zake zikiwa ni 29,788 akimpiku Kiringo Kubai ambaye ndiye mbunge kwa sasa aliyesimama na chama cha UDA na alipata kura 21,550 ama na 95. Tukielekea katika Igembe ya kaskazini ni kwamba Julius Taitumi wa UDA ndiye alipokea ubunge huo na 18,115 huku akimondoa Maoka Maore wa Jubilee ambaye alikuwa na kura 16,446. Tukija katika maeneo ya Imenti sasa ni Imenti Central ambayo ilivunja rekodi ama yule mbunge ambaye ameshika sasa amevunja rekodi ya miaka 30 katika eneo hilo la Imenti ya Kati. Manake eneo bunge la Imenti ya Kati linajulikana sana kuwa haiwapi wabunge nafasi mara mbili. Yani ukiwa mbunge pale na uonekane kwamba hukufuata yale ambayo unafanya, hautakuwa ni mwenye kurejeshwa pale, kwani katika kipindi tangu mwaka 1992 eneo bunge la Imenti Central halija kuwa na mbunge aliyekuwa na mihula miwili iliyofuatana. Lakini kwa sasa tunamuona Moses Kirima wa UDA akiwa ameingia kwa mara ya pili mfululizo na akiwa amepata kura 27,491. Alafu Imenti ya kaskazini ambapo tuko sasa katika eneo shule hii ya Meru School, Rahim Daud ambaye ni mwaniaji huru ndio ni mbunge katika eneo hili kwa sasa, mbunge mteule ambaye ameweza kuzoa kura 26,218 akimuondoa mpinzani wake wa karibu kabisa anajulikana kama Karu Murioki aliyesimama na chama cha Devolution Empowerment Party akiwa na kura 14,528. Alafu tukielekea katika Imenti ya kusini ambapo Shadrack Mwiti daktari aliweza kusimama na chama cha Jubilee na kupata kura 37,997 na vile vile kabisa Mugambi Rindikiri wa UDA alishinda katika eneo bunge la 9 ambalo ni Laburi katika kaunti hii ya Meru ambapo alipata kura 27,244 akiwa amesimama na chama cha UDA. Vile vile kabisa tukiangazia sasa county ambapo sasa tunatarajia kura za useneti zitakuwa zinakutangazwa hapa na vile vile kabisa kura za mwakilishi wa kike na kura ya ugavana ambapo tena Meru inaonyesha kwamba inaenda kuvunja rekodi tena kwa upande mwingine wa kura za ugavana ambapo kwa sasa Kawira Mwangaza anaonekana kuwa yuko mbele ya wenzake wawili ambaye ni Kiraitu Murungi na Mithika Linturi. Kumbuka kwamba kinyang'anyiro hichi cha ugavana katika kaunti hii kilikuwa ni kikali sana, manake katika miaka 5 iliyopita mwakilishi wa kike, seneta na gavana wote walikuwa wanataka kuwa gavana wa kaunti hii, lakini mwakilishi wa kike anaonekana kuwa na mvuto mkubwa zaidi kwa watu wa kaunti hii ya Meru na anavunja rekodi ya miaka kadhaa, kwani katika ulingo wa kitaifa yule mwanamke ambaye amewahi simama na akapewa kura za kitaifa ambazo sio zile ambazo zimetengewa wanawake kama vile mwakilishi wa kike ni mwaka wa 1975 ndio mwanamke alikuwa amepewa
nafasi kama hiyo katika kaunti hii ya Meru ama eneo hili la Meru kwa ujumla, kuanzia Tharaka Nithi hadi upande huu. Lakini sasa Kawira Mwangaza anavunja hiyo rekodi. Anaonekana kwamba atakuwa ni mwenye kuvunja hiyo rekodi kama takwimu zitasalia jinsi zilivyo hadi kufikia sasa. Yeye ndio yuko mbele, lakini anasubiri tu kutangazwa katika ukumbi huu baada ya kura zote za maeneo bunge zote 9 zitakuwa zenye kuhesabika katika eneo hili, na atakuwa mwanamke wa kwanza kwa miaka hiyo yote niliyotaja hapo awali kusimama katika kiti cha kitaifa na kuweza kupata kiti hicho hapa, akiwa anagombea na wenzake ambao ni wagombezi wa kiume katika kaunti hii ya Meru. Na vile vile kabisa katika kinyang'anyiro cha useneta ni kwamba yule aliyoko mbele kwa sasa ni yule aliyekuwa mbunge wa Imenti ya Kusini, na sasa anatarajiwa pia yeye vile vile kabisa atakuwa ni mwenye kutangazwa hapa. Na katika kiti cha mwakilishi wa kike Karambu Kailemia anaonekana kuwa atakuwa ni mwenye kupiku wenzake ambao walijitokeza 11 ili wawe ni wenye kusimama, na anafanya hivyo na chama cha UDA, na vile vile kabisa Seneta Kadhuri Murungi anafanya hivyo na chama cha UDA. Hivyo ndivyo taswira, hiyo ndio taswira iliyoko katika kaunti hii ya Meru. Imechorwa, ramani tayari imeshaondoka, na tunasubiri tu yale matangazo rasmi yawe ni kufanyika katika kaunti hii, ambapo tutakuwa hapa tunakujia moja kwa moja na tutakuwa tunazungumza na baadhi ya washindi katika ukumbi huu ili watueleze tu safari yao ya kisiasa ilikuwa vipi hadi wakawa ni wenye kufanya jinsi walivyofanya na kuandikisha historia jinsi walivyoandikisha. Na uchaguzi huu wa kihistoria pia tunakuwa mstari wa mbele kukujulisha yaliyojiri katika jinsi kura zilivyopigwa, kura zilivyohesabika na kura zilivyotangazwa. Asante sana Hassan Mugambi kwa ripoti yako kutoka upande wa Meru, na asante, tunajua tutakuja kwako baadaye ili uweze kutujuza mengi zaidi, hususan wakati uchaguzi wa ama matokeo ya ugavana na seneti na mwakilishi wa kike atakapotangazwa. Ushoni mwadikitoa moro ugwitwo Hassan Mugambi ari kaunti ya Meru, na riu tukuma kaunti ya Meru tuthi kuria Kenya kaunti ya Kajiado kuria Onesmus Gogoyo niwe mubunge mweru wa Kajiado ya Rugongo akiyukia uhotani na kura 26,718 mumira maria marekereirio ni afitha murugamiriri wa IEBC gicigo-ini giki niwe Bernard Mse. Gogoyo athuritwo na tigiti wa UDA na nieranire kurutania wira na MCA 5 aria mayukitio hotani wa ndine 5 cia gicigo giki agukorwo akiyukia giturwa giki kuma kuri Joseph Maje. Mbere ni gucokeria Ngai ngatho na tuge ginagia haha ni Ngai, no makiria muno andu a Kajiado North aria metikira kuthura na njira nene na kumagia na gucaria kura na nomination yake makia UDA na githurano giki andu macagurana na njira nene muno, na njuge twacagurana na thayo na no tukuiga thayo nginya thutha wa githurano. Na ni ndamera wega ni ndathuro ri mundu wa kiama kia UDA kira kia hasla no hakinya ni hakuruta wira ngurutira wira andu othe ngimenyaga kwina rucio na andu marabatara gukorwo makinyitirirwo ni mutongorire macagurite. Tokeria Ngai ngatho muno mahinda-ini maya nĩũndũ wa gũtũhe ũhotani mũnene thĩinĩ wa wadi itũ ya Orkeri. Gĩthurano kĩrarĩ kĩega na kĩrarĩ na waraganu na kĩrarĩ andũ a IEBC nĩ mararutire wĩra mwega ũrĩa tũgĩtũgeria mũno na tuge atĩ gĩthurano kĩu kĩrarĩ free and fair. Kũriganwo nĩ ũkabira, kũriganwo nĩ ciama inje matũra maitũ nĩ amata gwakĩka. Tũngĩumĩra ciama mũno no tuge nĩ watũreka, tũngĩra mũno ũkabira tuge nĩ watũreka. Wendi witũ nĩ kũnyitithania kabira ciothe na gwaka itũra ritũ kũrĩa kari liruge kũrĩra rĩrĩ. Kitu ya kwanza ndashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hii njia itakuwa rahisi, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu amekuwa nami na pia wananchi wamenisupport, nimeweza kufanikiwa na kupata hii position ya kuwa MCA wa Ongata Rongai. Na kitu nitasema, mimi niko ready kufanyia watu wangu kazi, either ulinichagua ama hukunichagua, mimi nataka kufanyia watu wa Rongai kazi. Ale mwana wako kitu direra dosia koro yakwa nesikia otire tingawa.
Shene aria makenete nĩ wa gũkĩhotana icigo itiganĩte kũ makĩria mwena ũcio wa Kajiado ya rũgongo nĩyo Kajiado North. Ndĩra tũthiĩ nginya rĩu kũrĩa mwena wa Kangema nakuo reke tuone ũrĩa kũrahanaga thutha wa mũhotani wa gĩturwa kĩu kĩa ũmbunge kwanĩrĩrwo. Declare Peter Irungu Kiungi Shokeni karia Kangema ngatho nĩ ũndũ ũrĩa mwatuĩka kũrũgama nani ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa gĩthurano gĩkĩ. Nĩkĩrakoretwo na ũhoro mũingĩ wa kĩmbeca, nĩkĩrakoretwo na maũndũ maingĩ ma kũmakia andũ, no andũ a Kangema inyuĩ mũtinatuĩka kũmakio, mũtinatuĩka kũ-influence nĩ mbeca, mũrarorire ũtongoria na mũratuĩka kũhe ũtongoria wa Kangema. Nĩmwĩrĩkagia Kangema ũcio nĩ thirĩ mũranjĩkĩrire, na ũcio thirĩ ngũmũrĩha na kũruta wĩra, na ndĩmwĩre ti kwĩruta ndĩrathiĩ kwĩruta wĩra ũyũ, nĩ wĩra ndutĩte, nĩ wĩra ngoretwo ndĩmũmĩrĩria aikari a Kangema, wĩra nĩ ngũmũrutĩra, thirĩ ũcio nĩ ngũũrĩha, na ngwambĩrĩria nini gweterera ihinda, ngwambĩrĩria hau na hau, ndigĩrĩre andũ a Kangema gĩtĩo kĩu mũrekire, wendo ũcio mũranyonirie, ndinamũconora, nĩngũtuĩka wa kũrũgama na inyuĩ, na nduĩka wa kũruta wĩra na kũhingia mwĩhoko ũcio mwĩnaguo. Tũragĩcindanaga na andũ aingĩ, na njuge nĩ ndĩremenyereire mũno kaunti-inĩ yakwa nĩ gũkorwo ti rĩa mbere ũteti-inĩ, ndigakorwo kanua gakwa nĩ gatũmĩte ndihie ũmwe wa arĩa tũracindanaga nao. Nĩ ndĩremenyagĩrĩra mũno na andũ acio gũtirĩ mũndũ tũhĩtanĩtie na gũtirĩ mũndũ ũngiuga kĩhũngĩ araugire. Ndĩmahoe tondũ marona kĩoneki gĩa Kangema na marĩo maũndũ mareharĩirie gwĩkĩra aikari a Kangema, metĩkĩre tũke tũnyitanĩre twake Kangema itũ ũrĩa itangĩrahotire na ũrĩa hihi itaraĩ na hinya, tũnyitane twake Kangema itũ. Nĩ twanyitana? Ucio nĩ Peter Kĩhũngi thutha wa gũthurwo arĩ mũmbunge mwerũ wa Kangema. Tukiuma mwena ũcio wa Kangema tũthiĩ nginya kũrĩa Nandi nakuo Stephen Sang nĩ arathurirwo rĩngĩ ta governor wa kaunti ĩyo. Reke tuone ũrĩa kũrahanaga. I'm so grateful that I've kept on trying. This is about 20 years trying to look for an elected position. But God has finally opened the door, and I thank the people of Uasin Gishu for believing in me, believing in my manifesto, believing in what we are going to do together. And I'm so happy, and I know we'll travel this journey together, and finally we will be winners. The county returning officer hereby declares that Stephen Kipsang Kipiego Sang of ID number 23692387 has been duly elected as the county governor for Nandi County in the election held on the 9th day of August 2022. County returning officer Silas Kipruto Rotich. I want to say in a very big way, thank you to the people of Nandi for having confidence in me from the time I ran for senator in this county in 2013. You supported me 100%. Now when I came for governorship, you supported me, and you have confirmed that confidence in me by giving me the responsibility to run the county for a second and final term. I want to thank you in a special way, the great people of Nandi, for electing a new leadership. A leadership that we are going, I commit myself to provide and spearhead a united leadership from the 6 members of county assembly to the senator, to the women rep, all the way to the 30 members of the county assembly, together with the ones who will be nominated. I will lead this united team, and in the next 5 years, I want to promise this on behalf of that team, because we have already discussed that we will provide a united leadership. You know, the fights among leaders that has characterized Nandi County in the last 5 years, you are no longer going to see that. We want to unite for the sake of our people, and we will work together with the entire leadership. I want to congratulate them and invite them to the table of leadership. Let us work together and ensure that the great people of Nandi have the best leadership, and that we transform our county for the best and for the better for our people. We are now embarking on a journey. I want to call upon my colleagues, all those colleagues of mine who ran against me in the nominations,
and also those who ran against me in the final election, that the competition is behind us. What remains ahead of us is the journey to transform and uplift Nandi County. I am inviting all of them, join me as we work together with the great people of Nandi in moving our county forward. wa Nandi tuthie kilomita 50 uguo kana 53 nginyagia mucie wa Eldoret kuria ni county ni ya Uasin Gishu na kutuone kurahana gatia. That I've kept on trying. This is about 20 years trying to look for an elected position, but God has finally opened the door, and I thank the people of Uasin Gishu for believing in me, believing in my manifesto, believing in what we are going to do together, and I'm so happy, and I know we'll travel this journey together, and finally we will be winners at the end of the day. And we intend to revamp the agriculture sector, we intend to revamp the health sector, and also the areas of infrastructure. And remember, right now we are going into what we call digital transformation, and we want to see how ICT and e-government can help our county, and many others, many more. So many naysayers are busy saying that this county, there will be problems here and there, but I think they have seen for themselves that not just this county, but this country has matured politically, and the citizens of this country have capacity to make decisions without necessarily quarreling with one another. Secondly, let me thank the people of this county for the opportunity they gave me as their governor for 2 terms and the opportunity to serve in the Senate. Our biggest role in the Senate is to ensure that counties have resources, and for those of us who have been governors and going to Senate, one of the agendas we have is to make sure that all devolved functions plus the funds meant for those devolved functions actually move to counties. We all know a lot of money has remained in agriculture in the Ministry of Agriculture in Nairobi. Money has remained in Ministry of Health in Nairobi that were meant for devolved function. It is important that we ensure that those resources go to counties so that governors and the executive can be able to decide that function. Particularly we in Kenya Kwanza, we believe we must provide an NHIF that caters for all forms of treatment. We must make sure that money that is meant for the health function is devolved, so that counties can then improve on our health facilities, improve on the human resource aspect, and equip the same facilities. So that even as we go ahead to give NHIF cards, we want to make sure that counties have capacity to give those services. There are also legislations that have been passed in the past that are contrary to the Constitution and impede on devolution. And those are some of the laws we have actually as a Council of Governors prepared a list of 67 pieces of legislation that go against the Constitution. Some of them we have even had rulings from the court, but National Assembly was yet to make the amendment. So it is also our responsibility to make sure that all legislation that have been passed contrary to the Constitution or those that impede on devolution are actually amended or done away with. Kone mwena wa Uasin Gishu na nwakionera ria andu makihana magithina mbere na gukungwira uhotani na kuruta ndumiriri cia thutha wa guthurwo iturwa itiganite ni twathie Kajiado twagutwara Bomet no tuguthite kundu gitagwo Meru no turatanya gukorwo tugicoka kuria mwena wa Bomas nigetha tuigue nake Mase ya Mrithiniki atuhaririirie no turatanya hikainde kagitikire no turithie kundu gitagwo Kajiado twaranirie na mundu gwitwo wa Mbui wa Macharia na ninge no turatanya kwanani na Mase wa Mrithi ari kuria mwena wa Bomas ririkana ni kuratanywa ati IEBC ni gukorwo kirekereria IEBC ni ukorekereria ndumiriri nigetha tumenye kurathi atia njui ona yore mucina urenda kumenya ure kurathi makiria mwena cio Bomas niguo thithe turoretie maitho maitu na turatanya IEBC ni ukorekereria ndumiriri kuma mwena cio wa IEBC makiria kuri andiki a mohoro
na turatanya kwaranĩria na mwandĩki wa mohoro gitwo Evans Asiba ari kuria kaunti-ini ya Naikuru nigetha nake atwire uria kuhana no ungirora maumirĩro maria ngureheire ndakwira kuria mwena wa Kajiado North Onesmus Gogoyo niwe athuritwo ta mũmbunge mwerũ Kajiado North na athuritwo na kura 26,000 718 na mani maumirĩro maria mararekereirio muthenya wa irani munene wa IEBC mwena ucio ugitwo Bernard Muse ona kundu gwitwo Bomet ni tuona ati governor mwerũ ni Hilary Bachok uria uracokire gĩturwa-inĩ gĩa governor wa Bomet na nikio gĩturwa kĩa mũmbunge wa kaunti no kana gĩturwa kĩa mũmbunge wa kaunti no kiro ni mũndũ ũrĩa retwo Linet Toto kogwo Linet na Bachok mathuritwo na kĩama kĩa UDA na ni maranyitanĩire na arũmĩrĩri ao gũkũngũĩra ũhotani mau nĩ mamwe ma marĩa monekete ningĩ kũrĩa mwena wa Homa Bay mũndũ gĩtwo Gladys Wanga ũrĩa arĩ mũtumia mũmbunge wa kaunti ĩyo ni arathurirwo ta governor mwerũ wa kaunti ĩyo ya Homa Bay na ararĩ na kura makĩria ma 244 na aracindire mũndũ gĩtwo Evans Kidero ũrĩa ũrarũgamĩte eta mũndũ kĩũmbe na kana mũhũranĩri kĩũmbe na kura 144 na 182 na ndĩreciria tũthiĩ nginya mwena ũrĩa wa kũndũ gwĩtwo Naikuru nigetha cemanie na mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Evans Asiba. Evans Asiba, ikiwa unatupata ukiwa katika eneo la Nakuru, unaweza ukatuarifu ni yapi ambayo umeweza kuyapata? Najua umekesha huko, so najua kuna mengi uko nayo, tuambie. Njoroge Wagiviki tunakupata kwa njia iliyo sawa tukiwa katika shule ya upili ya Nakuru ya wavulana ambapo tumekuwa hapa tangu mwendo niseme tu kwamba jana mwendo wa saa 10 jioni ambapo macho yote yaligeuka na kuangalia kituo hiki ambacho ni kituo kile cha kujumlisha kura zote za kaunti hii ya Nakuru. Na sasa kile ambacho kinaendelea ni kwamba tunasubiria ile maeneo bunge manne ambayo yanasamba kufikia sasa hawajaleta matokeo yao ya kuwa ugavana, seneti na mwakilishi wanawake ambapo ni viti 3 ambavyo vimeangaliwa hapo jana. Tuliona wale wote wabunge wote wakitangazwa, wale ambao walikuwa wamechaguliwa wakisubiria pengine sasa ni haitakuwa hatua gani ya pili. Na tulipo ni katika kituo hiki ambacho tunatarajia kwamba pengine kabla saa 5 saa 6 hivi utakuwa tukipokea matokeo rasmi na kutuambia pengine nani atakuwa amechukua ugavana na vile vile useneti na pia kiti cha mwakilishi wanawake katika bunge la kitaifa. Kile cha muhimu ni kwamba kufikia jana mwendo wa saa 10 saa 6 usiku tayari matokeo kutoka vituo 6 tayari maeneo bunge 6 yalikuwa yamefika, na yale ambayo yamesalia kufikia sasa hivi ni Kuresoi Kaskazini, kuna eneo la Gilgil, Rongai na vile vile Naivasha, ndipo ambapo bado tunasubiria kujua pengine ni vipi atafika saa ngapi. Na yale matokeo ambayo yamefikia kufikia sasa tumeona katika kiti cha ugavana kukiwa na upinzani wa karibu au upinzani kati ya gavana wa sasa Lee Kinyanjui na vile vile seneta Susan Kihika, wote wakiwa wakitafuta kiti hicho. Kati ya wale wagombeaji 6 wa kiti cha ugavana katika kinyang'anyiro hicho tumeona ushindani wa karibu kati ya hawa wawili, gavana Lee Kinyanjui na vile vile seneta Susan Kihika, wakionyesha ubabe wao, na ni swala ambalo tutakuwa tukisubiria pengine mwendo wa saa 5 tutakuwa tu wenye kuambiwa. Hiyo ni kulingana na yule meneja wa IEBC katika kaunti ya Nakuru, Daktari Joseph Mele, ambaye amesema kwamba kufikia mwendo wa saa 5 atakuwa akitangaza na kusema pengine nani ameshinda kati ya hawa wawili. Kulingana na yeye ni kwamba wawili hawa wanaongoza na ushindani wa karibu, na vile vile pia kiti cha wakilishi wanawake tayari kulingana na IEBC ni kwamba kuna ushindani kati ya yule mwaniaji kupitia chama cha Jubilee na vile vile kwa chama cha Jubilee Agnes Jambi, na vile vile pia ushindani wa karibu yule anayewakilisha kwa chama mwakilishi wanawake kwa sasa akiwa Cheliza Chelule, wote wakiwa na ushindani wa karibu pia. Na vile vile kiti cha useneta kwa sasa hivi tunachoangalia ni kwamba kuna ushindani kati ya Thabitha Karanja Keroche na yule aliyekuwa waziri msaidizi katika wizara ya viwanda na biashara kwa jina Lawrence, wakili Lawrence Karanja. Tutakuwa tukisubiria na kujua pengine mbivu na mbichi kwa viti hivyo vitatu ni nani atakayekuwa akichukua hatamu ya uongozi kwa miaka 5 ijayo. Ni swala ambalo hapo jana tuliona wale ambao tayari walikuwa wamejulia ushindi kwa sasa
kati ya maeneo bunge 11, angalau wale wabunge 10, wabunge 9 wamerejea watakuwa wakiendeleza mhula wa pili, wengine wakiwa mhula wa 3, na kule ambaye amepoteza kwa bunge 11 katika kaunti ya Nakuru kufikia sasa, ambaye amepoteza ni Onesmus Kimani Gunjiri ambaye ni mbunge wa Bahati. Alipoteza kwa Irene Njoki wa chama cha Jubilee hapo jana kwa uchaguzi huo. Matokeo hayo yalipokuwa yakitangazwa leo, ikiwa siku ya 3, tumekuwa hapa kufuatilia kila kinachojiri, kuhakikisha kwamba kwa mtazamaji wetu hakuna linalompita na kuhakikisha kuwa kile ambacho kinastahili amepata kwa muda ufao. Joroge tu pengine tu ukiangalia hapa tulipo ni ile tu hali kila kitu kimetulia, wanasubiria kuona pengine ni nini kitakachokuwa kinaendelea. Pia tumezungumza na yule kamanda wa polisi katika kaunti ya Nakuru Bwana Peter Manza, anasema kwamba pengine kufikia sasa hakuna kisa chochote kati ya maeneo yote yale maeneo bunge 11 ambacho pengine kinaweza kuwa kilicha kutia shaka. Kura imepigwa vizuri na pia kuhesabiwa, kila kitu kinaendelea kwa njia iliyo safi. Tutakisha tu pengine kabla mwendo wa saa 5 hivi mtazamaji wetu aweze kujua na nani atakuwa ameshinda, hasa kiti cha ugavana, kiti cha useneta na vile vile kiti cha mwakilishi wanawake. Ni kufikia sasa ni tutaswalia tu hapa hivi kujua pengine nini kinachojiri, lakini vile nilivyokuarifu hapa awali ni kwamba bado tunasubiria matokeo kutoka eneo bunge la Nakuru Mashariki, Gilgil na vile vile eneo la Njoro na Rongai, ambapo kufikia sasa hawajawasilisha katika eneo hili. Kutoka kaunti ya Nakuru, kazi kwako Njoroge Giviji, mimi Evans Asiba. Asante sana mwenzangu Evans Asiba, na kama ulivyosema ni kwamba tutaweza kurejea kwako baadaye ili uweze kutujuza mengi pindi yanavyotukia. Ucio ni mwarikiti wa mohoro ugwitwo Evans Asiba araria na ithio kuma mwena ucio wa kaunti ya Naikuru, na mwena ucio wa Naikuru nirikana ni turatanya gukorwo thutha kaida gatari kurani tuko tugithi kuria Bomas nigetha twararie na mwarikiti wa mohoro ugwitwo Mase Wadia wa Murithi. No mbere uguo reke tumbe tuone mamwe mamirira maria mareketie gukinya guku thiini wa studio.
Wega muno ni ndu aguthina mbere guikarania na ithuĩ nĩ ngũkwĩrĩte nĩtũkorwo tũkĩaranĩria na mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Macewadia wa mũrĩithi kuma kũrĩa mwena wa Bomas kũrĩa maitho maingĩ ma Kenya marorete na mũndũ gwĩtwo Macewadia wa mũrĩithi no nyende ũtwĩre kũu Bomas kũhana atĩa gũikaire atĩa kirera gĩaku kĩhana atĩa na hihi andũ ũguo mena metanya manene mũno atĩ kuma IEBC nĩ kũrekereria ndũmĩrĩri kana ũhoro ũcio nĩ wa ma na nĩ thaa cigana. Njoroge wa Kĩthĩnji mwena wa Bomas no kabebo kaingĩ no go tũngiuga tondũ gũkũ nĩ ta twĩ gatagatĩ-inĩ ka mũtitũ na kwoguo ona thengia wa mbebo mũingĩ kana ma commissioner ma IEBC nĩ meũkĩririe kĩroko na tene na kwoguo maũndũ marĩa marathiĩ na mbere mwena wa Bomas of Kenya nĩ atĩ maratathi ma 34A nĩmo marathiĩ na mbere na kũthũrimwo nĩ maobitha ma commission ya ithurano na mĩbaka maratathi arĩa marĩkĩtie gwikinya mwena wa Bomas na kwoguo ndagĩka-inĩ ĩno commission ĩno yugĩte gũkinyĩra rĩu mamũkĩrĩte o maratathi 12 tu marĩa maretetwo nĩ maobitha kuma ceceni-inĩ cia wĩikia wa kura kuma constituency-inĩ kana kuma icigo-inĩ cia obunge no maratathi 12 mamũkĩrĩte na ĩyo nĩ kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa tũramũkĩrire mũthenya wa ira kuma kũrĩ mũikarĩri gĩtĩ wa commission Wafula Chebukati na kiuga ati mutaratara uyu ni matigĩrĩirie ati ni mareka ũrĩa wothe mangĩbota nĩguo gũtigĩrĩra mutaratara uyu ni ũrathie na ibenya o ũrĩa kwabotekeka nĩguo gatagatĩ-inĩ ka thikũ iria mũgwanja mabetwo kũringana na watho makorwo makĩanĩrĩra mũbotani wa gĩturwa gĩa president mũirie thikũ icio mũgwanja ikoretwo ikĩthira makorwo marĩkĩtie mĩbango ĩno yothe mũthenya wa ira Chebukati nĩ arugire ati gũkinyĩra rĩu mena mararĩ na maobithani no rĩu maobitha arĩa megũkũ nĩguo gũkorwo makĩamũkĩra form 34A nĩ maobitha 80 nĩyo megũkũ na nĩkĩo rona ona thutha wakwa mĩbango no ĩrathiĩ na mbere ya ũtari wa maratathi marĩa makoretwo magĩkinya na kũringana na mũthenya wa ira nĩ atĩ metha iria irarĩ thĩinĩ wa ceceni nene ya ũtarĩri wa maratathi maya kana ũthũrimi wa maratathi maya irarĩ metha 6 no kũringana na ndagĩka-inĩ ĩno nĩ atĩ metha ici nĩ ciongereirwo na nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ ciakorwo na maobitha maingĩ o ũrĩa kwabotekeka arĩa mangĩkorwo makĩthiĩ na mbere na kũthũrima maratathi maya ma 34A marĩa mekinyĩtie mwena wa itarĩro inene rĩa kura cia gĩturwa gĩa president ngũririkania atĩ mũthenya wa ira nĩ kũrarĩ na maboya marathiaga na mbere na atungatĩri matiganĩte nĩ marakorirwo magĩkinya mwena wa Bomas kana gũkũ itarĩro-inĩ rĩa kura na nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ mathiĩ na mbere na kwĩra mũingĩ ũthiĩ na mbere na kũiga thayũ na maboya ma thayũ na kwĩra mũingĩ ũkĩthiĩ na mbere na gweterera na kwoguo maũndũ macio nĩmo marathiĩ na mbere ibinda-inĩ rĩrĩ na kwoguo ibinda-inĩ rĩrĩ ona nĩ kũrĩ na agent arĩa makuma ciama itiganĩte arĩa mekinyĩtie kwoguo mĩbango ĩrathiĩ na mbere o ĩkĩnyitaga thinga o gwakia o gũgĩtuka o ũrĩa thikũ ithiĩte noguo mĩbango nakuo mwena ũyũ ĩrathiĩ na mbere ĩkĩongererekaga na kwoguo ibinda-inĩ rĩrĩ ndaikia ritho fomu iria irĩkĩtie ũgwĩkinyia cia 34A nĩ 99 turuma 94 barĩ igana icio nĩcio fomu iria ikinyĩte mwena wa Bomas of Kenya na ũthũrimi ũrathiĩ ona mbere na nĩ mũbango ũrĩa atĩ fomu ya 34A ya kinya ĩraretwo nĩ obitha mũrũgamĩrĩri wa ceceni ya wĩikia wa kura nayo yakinya gũkũ thĩinĩ wa Bomas of Kenya ĩgakora maobitha aya mebangĩte gũkũ wĩra mũnene ũrĩa ũrathiĩ na mbere na nokĩo rĩngĩ akenya kana rĩngĩ mũtaratara ũyũ ũrathiĩ kabora nĩ atĩ rĩrĩa fomu icio ciuma kuma ceceni-inĩ cia wĩikia wa kura ciakinya aba irakorwo ikĩringithanio maobitha aya wĩra mũnene wao nĩ kũrorithania kana maumĩrĩra marĩa marĩkĩtie kũrekererio thĩinĩ wa mũtambo ũrĩa tũreta portal IEBC portal nĩ kũrorithania kana mũtambo-inĩ ũcio maumĩrĩra marĩa me mũtambo-inĩ ũcio
nimo moimirira maya mareto na karatathi koguo maobitha ya mena wira muingi muno wa gutigirira ati ni maringithania tondu marenda gutigirira gutire ona namba ona emugwo kana demwa ona emwe yatigirira ona thegi ona gatithio koguo marageria kuringithania maundu maria kana mumirira maria me mutambo-ine na fomu ino yareto makarorithania kana ni maratwarana na uguo ucio niguo wira uria urathie na mbere ibinda-ini riri na no tukietereire ndumiriri kuma kuri muikariri giti wa commission ya ithurano na mipaka Wafula Chebukati uria egukorwo akiaraniria kana agitume ndumiriri yake mathaa-ini ma muthenya rigi kuge tuge kindu ta thaa 4 uguo ne gukorwo akibiana ndumiriri tureboka akorwo akibiana ndumiriri igiri kwa muthenya wa muthe no abiane ndumiriri igiri ona kana ndumiriri imwe ugutwira abaria makinyitie bari mibango ya uthurimi na kurorithania na agitwire ona ni ceceni cigana istigarite na mathina maria ningi marakigerera na niguo utari uyu wa kura ukoro ukithie na mbere koguo akenya no marakiurio mathie na mbere na wetereri na gweterera ati maumirira makaniriro no muikariri gite tondu niwe murugamiriri munene wa giturwa kia president Wafula Chebukati ucio nowe ari na wigiriki wa kwanirira muvotani wa gitura giki gia president kuria maitho mothe merekeirio na koguo tondu ni tuonete thiine wa county itiganite aria mavotanite thiine wa iturwa cia governor thiine wa iturwa cia senator iturwa cia women rep na ona MCA ukunguiri no urathi na mbere thiine wa ikero cia county no uria ndingi kumenyithia Njoroge wa Kithenji na mwiroreri wa Inoro TV guku mwena wa Bomas ni ati thaisi ni tene muno wa gukongoira kana ibinda-ini riri no tene kuga ati tukinyetie gikiro kiganona na koguo tondu utari no urakithie na mbere o uria maratathi marathie na mbere magiukaga noguo uthurimi urathie ukithiaga na mbere na otoguo gukumenyithitie bau kabere ni ati mibango ndi thaisi kana ibinda-ini riri ni bende yabetie gukoro ikithiaga ikinyitaga thinga na niguo gutigirira ati thiku mugwanja iria commission ino ya ithurano mipaka ikbeto ni watho kuma muthenya uria aikia makura maikirie kura tariki 9 nginya kwambiriria nginya thiku mugwanja kuthina gukinyiria bau ni ati muvotani wa gitukura gia president ni agakorwo aniriiro koguo ndagikeno Njoroge wa Kithenji mibango ni irathie na mbere ya uthurimi wa maratathi no marathie na mbere na kuingira ma form 34A na no ngumenyithia ati ona tutigetie gicunje ona gicunje kia 99 turuma 9 ceceni iria itigarite ni kindu ceceni ta 26 icio ni cia itigarite ugukorwo igikinya thiini wa gikaro giki na niguo uthurimi wa ceceni ciothe kana gicunje giki gikorwo gigikinyanira 100%. Koguo mutaratara uyu no tukukorwo tukithie na mbere na gweterera utwarithio ni commission ya ithurano na mipaka na ngikumenyithie ibinda-ini riri nyumba cia moboro ni ciambitie kwamba kurugamia kuonania uria namba irathie na mbere na kwiyumiria tondu ni gukoretwo na mutukanio nyumba cia moboro ikionania maundu matiganite kana gugakorwo na ngurani no muthia-ini wa thiku tondu maumirira maya mararuto thiini wa mutaratara wa IEBC muthia-ini wa thiku moimirira maya na no twende kumenyithia mwiroreri witu ni ati moimirira maya ona makorwo na ngurani muthia-ini wa thiku magucoka maturaniro matuike kindu kimwe koguo ibinda-ini riri commission ya ithurano na mipaka yugite kana kuringana na watho noyo ina weigiririki wa gukorwo ikianirira maumirira ma muvotani wa giturwa gia president koguo twambite hema citu guku mwena wa Bomas of Kenya Njoroge wa Kithenji na mwiroreri wa Inoro TV niguo gutigirira ati maundu maria mareumiria kana kungikorwo na ugaruruku wothe kana mibango yothe ubanyukio wa mibango ona kana maundu maria marathie na mbere thiini wa uthurimi twatigirira ati mwiroreri witu ni aramukira maundu maya imwe kwa imwe. Njoroge wa Kithenji utangikorwo na kiuria macio nimo maundu maria marathie na mbere mwena wa Bomas of Kenya. Mundu ogwitwo
basi wadia wa mrethi umwe nocio wa Bomas na negatho muno nitugucoka kuriwe thutha wa kahinda ukorigana na maundu maria meko makihanika kuma mwena ucio tabe tuikirie tuna maimirira mathiete na mbere gutikinyira ku thiini wa studio tugutiga namo no tugucoka thutha kahinda gatari kuraya. Was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.